principles to be followed. Okay? India has very many laws, very many states, very many cultures. So depending upon the culture, depending upon the requirement, depending upon the rights not being given, depending upon what is required, appropriate laws have been made. Okay? Something that I'm going to speak to you today is about 15 structures of law, which speaks of various subjects that connects to women and children. Okay? Right. To start with, can you move to the next slide, please? No, it's working. It's working. Thank you. So from womb, from the conception, ஒரு கரு உருவாகிறதுக்கு முன்பதாகவே சட்டங்கள் அந்த கருவுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. Okay, so from womb to tomb, be it teenager, be it youth, be it போய் சேர்ற வரைக்கும் death certificate வருதுன்னா it comes with a particular legislation or GO that is being passed by the appropriate government. So from life, conception of life until death, okay, there are very many laws that govern issues pertaining to women and children. Okay, and when I say children, it includes the male gender also. And when I say women, it includes the men also. If there's no men in the women, there's no women. Okay, this is something all women should imbibe. If you think women, sorry, without men, there's no structure called women. And this is the very basic why families break. And as social work students, you should understand that the structure of a family is a patriarchal family. And that's how nature has brought it. Yeah, so you grasp what nature has and enjoy what nature has given. Okay? It's a responsibility of all gender, not of one gender. So please understand that basic as social workers. Okay? Right. So when I said preconception, please know that ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன கேட்கிறோம்? என்னங்க? வரதட்சணையா? ஓ, இவர் பிளான் வந்து கல்யாணம் ஆறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்ன்றதா. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க, சரியா? நீங்க லக்கியா காலேஜுக்கு வந்துட்டீங்க, நீங்க இன்னும் யூத்தா தான் இருக்கிறீங்க. உங்க ஃப்ரெண்டை வந்து மாட்டி விட்டாங்க, பிடிக்கலையோ கல்யாணம் பண்ணி விட்டாங்க, ஒரு வருஷம் ஆச்சு. தற்செயலா கேட்கிற கேள்வி என்ன? Any good news? It's none of our goddamn business. Get this straight. I'm seriously telling you. Do you know the reason why so many fertility clinics have come up? Let me make this very clear. It is the stress that the community brings upon them that they are not able to be fertile to conceive. This is something that we don't understand. The work patterns have become so much, there is so much of stress that they're not able to conceive naturally. And that's the boon of the fertility clinics. So we are creating a society that is unnatural. Do you get it? Do you get it why I'm talking to you as social work students? It has an impact on both gender. Do you get that? There's a lot of disparity. If something is wrong with a guy, something is wrong with a girl. Please know that the World Health Organization says it's none of your goddamn business. I'm making it very, very clear. It's not my language. The choice of when to have a child, at what period of time, decide upon it is between the couple. It's not even the parents' botheration to even ask the children what is happening. None of your business. Kalyan kari kuttiya? See, in our society, we are so stressed with the fact that we're putting all the pressure on them. And the work patterns are so much that you create this space. And this has an impact on the society at large. Let me tell you that this is not the initiation. This is a starting of the whole chain where I end the whole matter. You will get to understand where this country is heading to and where the society is heading to. Okay? So we'll start with this question. What is female feticide? Killing the baby? Well,
while in its mother's womb. Our fetus create ஆயிட்ட கப்புறமா அந்த கரு உருவாகிட்ட கப்புறமா you kill the child in the fetus. What is infanticide? Very good. After the baby is born is infanticide. The difference there is இல்ல. So இந்த மாதிரி feticide infanticide நடக்கும் பொழுதுதான் there is a need and a push to speak of preconception prenatal diagnostic techniques. இப்போ இந்த infanticide or feticide ஏன் நடக்குது? Social work students, because of child marriage, okay, illegal relationship, அதனாலதான் feticide infanticide நடக்குதா? Female child born. Super, female child வேண்டாம். Sex ratio dominance and female child வேண்டாம். அப்ப male child ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த male child யாரு கட்டி கொடுப்பீங்க? We are laughing, but it's such a huge issue that we are facing. Where you have LGBTQ, call it whatever. Yeah? We are creating a space where issues happen. And we try to find solutions to the issues. We are very brilliant. Right? So please know that that is why this law came into existence. Initially, 94 when the law created ஆகும்பொழுது, you will see only it speaks of prenatal அப்படினா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த conception stageல 2003ல ஒன்னு ஆட் பண்ணாங்க preconception. எதனால preconceptionனா அந்த கரு உருவாகிறதுக்கு முன்பதாகவே I decide which X chromosome, which Y chromosome. If I want my child to be Einstein, find what is Einstein's embryo or his DNA. If I want Bill Clinton, find his DNA. If I want Priyanka Chopra, find her DNA. If I want Aishwarya Rai, find her DNA and create one DNA and put that into the fetus of a person. I'm not talking about surrogacy now. Right? Insert that, and when the conception happens, this kind of a child is being created. Because I want Apple to drop and him to become Albert Einstein again. This is happening. Sadly, this is happening. And that is the very reason preconception also came into being in 2003. Serigla? Okay. Now when I say preconception, fundamentally their thought was on gender. Let's have a child that is predominantly a male gender. So, in the ultrasonography, have you seen all of these so-called baby showers with all the sonography pictures? It is an offense to actually put up those pictures. You can find the gender of the child. You get what I'm trying to tell you? They will say, நாங்க ஒரு வார்த்தை பார்த்து கொடுத்துருக்கோம். ஆனா நீ அதை கொண்டு போய் இன்னொரு நல்ல டாக்டர் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அழகா அவங்களும் gender of the child சொல்லுவாங்க. It's an offense which the doctor is committing. So this is an act that governs the doctors, governs the society. Mostly it is said that the pressure of the parent of the groom or the bride actually want to find out what the gender of the child is. Okay? And if you are wooed with all of these photo shoots, let me tell you, you are in for trouble. In the madri hype ella create பண்றது is because we want to have that peer pressure. அவங்களும் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளும் பண்ணணும். அதே அந்த காசை நீங்க சேர்த்து வச்சீங்கன்னா உருப்படியா வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம். And you put in all of your private information public. And let me tell you, none of your information, even my photograph on WhatsApp, can be utilized for any purposes. And even if I delete it, it is still there in the internet space. Please don't be much using your mobile phone for purposes that you should not. We have this wow factor when we take selfies. Even before we had lunch, we took a selfie. As in, ma'am, sir, and all, we still took a selfie. But you know what, whether you post it online or you don't post it online, you have all of these beautiful apps inbuilt. And it is data for these guys to sell it away. I'll get to this later.
Okay? So preconception, prenatal diagnostic techniques. In நிறைய genetic labs எல்லாம் இருக்குது. So this governs the law with reference to them. 2008, 2003, there was an amendment, and I told you why the amendment happened. So I'll just quickly run through this. And the amendment brought in stringent punishments. Okay? So this is preconception, prenatal diagnostic techniques. Okay? So வந்து குழந்தை உருவாகிறதுக்கு முன்பதாகவே என்னென்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். இப்போ குழந்தை உருவாயிடுச்சு. You don't want that child. What do you go for? சத்தமா சொல்லுங்க. Abortion. In medical terms, it's called medical termination of pregnancy. So this act that we are going to see is medical termination of pregnancy act. சரிங்களா? இதுல roll ஆகுது. Medical termination of pregnancy பண்ணலாம். There are certain stages when medical termination of pregnancy is allowed. In simple, let me tell you, I'm not going to walk you through the slide so that I finish a bit faster. When the fetus has some kind of anomalies are some abnormal changes in the child, which is going to affect the child in its growth and also going to affect the mother. Okay? Primary concern medical termination of pregnancy is only to save the child and the mother. And if there are anomalies or your simple meaning என்னன்னா உங்களுக்கு deformities in the child. சரியா? இந்த ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் என்னன்னா நிறைய பேர் victims ஆயிடுறாங்க. Victims say in cases of prostitution, victims say in cases of any kind of sexual abuse, victims in cases of, being refugees and being misused. It could be any kind of victims. Or, being lured into love and then trying to, experiment and then have a baby. Okay? So in all of these stages, medical termination of pregnancy is allowed. There are certain rules and conditions. So this act speaks about medical termination of pregnancy. Okay? I'm quickly walking you through this. The whole intention of this act is to bring down the death rate of women. பிரசவத்துக்கு போறவங்க வந்து திருப்பியும் என்ன சொல்வாங்க நார்மலாவே செத்து பொழைச்சு வந்தாங்க. It's so good to hear from the male gender. Yeah? So they say it's second life. So there are so many people who die. Why? Because of the anomalies or because of certain conditions that the female has been undergoing. So அதுக்காக தான் இந்த அல்ட்ராசோனோகிராஃபி எல்லாம் வந்துச்சு. ஓகே, அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? ஜெண்டர் பார்க்கலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, so அதனால தான் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி brought about when it can be done, how it can be done, what are the terms and conditions, and when can you go to a court of law to get a order that you can terminate the child. Primary, at any point of time, it should not harm the mental health of the woman or the child. Okay? In most cases, if there are young children, POCSO cases, like if they are bearing a child, it's not right for the child to bear another child. Right? So in certain cases it is permitted, certain cases it's not permitted if it goes beyond a gestation period. Okay, so I'm not running into detail of this. I would love to, but I like to keep it as short as possible. So there are different kinds of methods also, okay? So as I leave these slides with you, I wish to see that you use this for the better of your learning. Yeah? And there are some stages when they can get to do an abortion. Now, apart from this act, IPC, EPCON கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கரெக்ட்டா? அந்த ஒரு பார்ட்ல எல்லா விதமான தப்புக்குமே பனிஷ்மென்ட் உண்டு. அப்போ மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சில பனிஷ்மென்ட் இருக்கு. ஆனா அது பத்தல. அதை தவிர்த்து ஒரு கிரிமினல் இன்டென்ட்டோட அபார்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Let me tell you a case. Guy and girl fell in love. Guy's family was very supportive. Girl bore a child. The parents of the guy and the guy took them to the hospital and told the doctor, இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை வேண்டாம். But the doctor told her it's a normal checkup and did an MTP. Sent the girl back. The girl goes back and says, I did not know that there was an MTP that was done. I'm profusely bleeding and I get to see the sediments of the fetus come out of me. Okay, so she goes back and she says, this is something that is wrongfully done to me. Okay, I'm not talking to you a story, these are things that have happened in reality.
So the court decides that the doctor has committed a crime, and then under MTP and also under these sections of the IPC, the person was charged. Okay? Maybe in certain places I'll give you glimpses. Child Marriage Act. இது ஏன் வந்துச்சு? சின்ன வயசுல for what joy? என்ன சந்தோஷத்துக்கு? அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரிய போகுது? Do you listen to child pornography? Porn? Child porn? 90% of the content of child porn goes out of India. Please know that. And if your parents, teachers, uncles, aunts, please don't give your mobile phones to children. I'm again telling you. ஆரம்ப கட்ட நிலையில நீங்க ஒரு போன் பார்த்துருக்கீங்க, டப்பா போன் கூப்பிட்டு நம்ம அதை. ஆமாவா இல்லையா? பட்டன் அமுத்துனாதான் வேலைக்காகும். அதுல கேமராவே இல்லாம இருந்தது. அப்புறமா அபூர்வமையா கேமரா வந்துச்சு. சரிங்களா? என்ன கேமரா வந்துச்சு? எங்க வந்துச்சு? ஃப்ரண்ட்லயா பேக்லயா? பேக்ல வந்துச்சு. அப்புறமா எல்லாரும் போட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே வசதியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க? ஃப்ரண்ட்ல கேமரா வச்சாங்க. இப்போ நீங்க எந்த பக்கம் வச்சாலும் கேமரா உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கும். அதுல மைக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா? தட் மைக் ஒர்க்ஸ் 24/7. முன்னாடி இந்த போன் எல்லாம் பேட்டரியை கட்டி தனியா வைக்க முடியும். இப்ப இருக்கிற போன்ல பண்ண முடியுமா? Whether your phone is dead or alive, it is recording every bit of the information that you are speaking. If you have gadgets like Alexa, tell you have a Talavani, or even at your phone, you will get a message for a massage parlor center close by. At cheap cost. Let me tell you, we are being watched, we are being spied, we are being idiots, we are being customers to all of these fellows. We are giving them data, we are giving them information. Please start using these things the way it should be used. Keto ana seila appdi irukka. Okay, I want you to listen, and that makes a huge difference. Okay, now having said that, let's get back to Child Marriage Act. Why did this Child Marriage Act come into being? Young girls, young guys were given in marriage to all these elderly people, so that when a Burman there was no money. Even child labor came like that only. Afghan period la neenga pathina, if you go back to history, Turkish times, Afghan times la, all of these guys never wanted to give job opportunities for adults. So there was a push factor to send these children only. இந்த நுணுக்கமா வேலைப்பாடுகள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதெல்லாம் இந்த குட்டி பசங்களை வச்சுதான் செஞ்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பெரிய அவங்களோட கை வந்து அந்த நுணுக்கத்தை கொடுக்க முடியாது. ஓகே, சோ யாருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம போச்சு? நம்ம வீட்ல இருக்க பெருசுங்களுக்கு எல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம போச்சு. So there was a push factor towards children to be employed, and that is where child labor started. And even if you see the act of child labor, it speaks only of child labor prohibition and regulation. நம்ம ஃபுல்லா prohibit பண்ணலாம்னா regulate பண்ணலாம். Okay, that was how the law was created. So child marriage is also in consonance with it. சரிங்களா? அந்த காலத்துல child pornography இல்ல, child marriage இருந்தா child pornography நடந்தது. It was an adverse way of it. Okay, it was not an online source, it was an in-person source, and something that was not right. The child was losing his or her childhood. Please don't think that child marriage was only a matter to women. I mean, girls or the female gender. It was also for the male gender. Okay. Please know that even this law came into being in 1929. That was repealed. Again, there was one that was brought up, and there are very many definitions that I will have inside for you, so that you can just read through. Okay. Now, what is the age for a woman to get married? 18. Still 18 only. Still 18. இன்னும் கொண்டு வரல. கொண்டு வருவாங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. I'm just bringing that to your knowledge. Okay. Yeah, I'll quickly run through. Yeah. Children born out of child marriages. So we saw there's some connect between preconception, prenatally. Okay? So in a child marriage, if a child is born, is that child legitimate or illegitimate? What do you see here? Legitimate na enna? சட்டத்துக்கு illegitimate na enna? Illegal.
இல்லீகல்னா என்ன? சட்டத்துக்கு புறமானது. இல்லெஜிட்டிமேட்னா சட்டம் அந்த அந்த ஒரு சைல்ட வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணாது. லெஜிட்டிமேட்னா ரெகக்னைஸ் பண்ணும். Legitimacy of children born out of child marriages. Are they legitimate or illegitimate? They are legitimate children. Why? You can't force an illegitimacy on a child when the child does not know why the child is being born. You get that? That is also a social evil. So please bear this in your mind, okay? Right. அடுத்து ஸ்கூலுக்கு போங்கன்னு சின்ன வயசுல என்ன பண்ணாங்க? துரத்தி விட்டாங்க. ஏன் துரத்தி விட்டாங்க? நமக்கும் தெரியாது, துரத்தி விட்டவங்களுக்கும் தெரியாது. The reason is to evolve certain patterns within us. சரிங்களா? இப்போ நீங்க ஸ்கூலுக்கு போய் படிச்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கனெக்டிவிட்டி புரியுதா? ஹிஸ்டரி எதுக்கு படிச்சோம்? படிக்கும்போது நம்ம சொல்றதே கிடையாது இதுதான் என்ன, பிற்காலத்துல இது எங்க உதவும் தெரியாம படிச்சோம். கரெக்டா? So to avoid child marriages, to avoid child labor, to avoid all kinds of offenses that could happen to children, educate the child so that the child learns and grows to select a life for the future. நம்ம அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம ஸ்கூலிங் சிஸ்டம் இப்ப வரைக்கும் வரல. But as social workers, it's my humble request when you work with school children, please do communicate to them the purpose of why they have to come to school. ஏன் வரேன் எனக்கும் தெரியாது, எதுக்கு அனுப்புறாங்க அவங்களுக்கும் தெரியாது. அவங்க ஆபீஸ்க்கு போகும்போது நான் வீட்டுல இருக்க கூடாது, அது ஒண்ணுதான். அது இப்ப ஆன்லைன் வேற வந்துருச்சு இல்ல? So let's get to build to understand why child labor came into being, why right to education came into being. It is all connected with the rights and freedom of the individual. I have a right to know what is happening around me. நல்லா சிட்டில வாழ்ந்த பசங்களுக்கு அந்த ஊர்ல என்ன நடக்குதுன்றது தெரியாது. ஊர்ல இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு தெருவுல யார் யார் என்னென்ன பண்றான்றது தெரியும். தெரியுமா தெரியாதா? That is also way of social learning, which children in the city fail to have, and children in the villages or rural areas get to gain. Okay? So never underestimate a person who comes from a village. I'm telling you, they have much more knowledge that we should learn from. I say we because I was born and brought up in a city. Okay? Right. So it's a fundamental right. Okay? Why is this a right? So that I can get to choose, get to learn, get to understand what I should be doing with my life. If someone's touching me and I know it is wrong, I should know who I should communicate it to. What should I do about it? If they try to get me married, let me tell you, many government school children only have stopped child marriages in their locality. So please start bringing some kind of a responsibility within your departments to see how you can bring awareness to school children on topics like this. They have stopped a lot of marriages. நம்மளால போக முடியாது, ஏன்னா நமக்கு விஷயம் தெரியாது. பொண்ணு இன்னைக்கு காணோம்னா எதுக்கு காணோம்ன்றது நம்ம பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். So please try to create a lot of awareness on things like these, okay? So that's the reason why we have free education, so on and so forth. I'm just jumping a little faster. This is something that I would want you to know. இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்கூல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது ஹெட்மாஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டேன், பிரின்சிபல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டேன்னா, you can drag that person to a court of law and say it is the right of a child to get a transfer certificate. You cannot stop or delay the transfer certificate. Okay? Please bear this in mind. There's a lot of issues that happen in rural areas because they want to have and show that strength. Unlike, you know, even the private schools get to do that. They create a pressure on the parent just because they want to have that strength. Okay? So please know that. Child Labor and Regulation Act. Idhula, let me tell you a recent amendment. Previously, child labor regulate பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது சில இடத்துல வேலை செய்யலாம் permitted, ஆனா சில இடத்துல வேலை செய்யக்கூடாது, hazardous places வேலை செய்யக்கூடாது. ஆனா இப்போ after the amendment in 2016 தானே சார்? ஆமா, 2016 it's been very clear a child should not be working
anywhere. Tea kada, hotel, restaurant, மளிகை கடை, இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம யாரை பார்க்கிறோம்? குட்டி பசங்க பார்க்கிறோம். நமக்கு நல்லாவே தெரியுது அவங்க குட்டி பசங்க. பானிபூரி கடை. What we get to go and buy in that spaces. If you stop buying, they will stop having people there, and you tell them buy or not buy. Can we create an environment around us? பண்ண முடியுமா முடியாதா? நிறைய பேர் இப்படி ஒரு லாஜிக் கொண்டு வருவாங்க. அவங்க வீட்ல கஷ்டம், பெத்து போட்டாங்களே, what is their responsibility? So you should know the rights of a child. A child has the right to survive also with dignity. You get that? And I am denying that when I get into a space where a child is working. Most of the clothes that we are wearing could be a space which was made in a space where children have work. Maybe button porki kuda pottupanga. Adu kuda validanga. Because that's a job. Let me tell you, a 3-year-old had worked. Okay, more detail into various issues of that. Advocate Prabhu sir will speak to you about it. A 3-year-old had worked, and I was there with the revenue divisional officer, a sub collector. So, அவங்களும் அந்த குழந்தைய பார்த்தாங்க, நானும் அந்த குழந்தைய பார்த்தேன். வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பேட்டர்ல இந்த குழந்தையோட கை ஹார்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அங்க இருக்கிற கல்லு மண்ணோட விளையாடுறதுனால there's a fair possibility. அப்புறம் அங்க இருந்த ஒரு superintendent of police who was a doctor turned IPS officer என்ன பண்ணாருன்னா என்கிட்ட வந்து கேட்டாரு, நான் கேள்வி கேட்கலாமா? நான் சொன்னேன், சார் கேட்கலாம் சார், அதுல என்ன இருக்கு? You only want to know if the child really work, இல்லையா? ஸோ அவர் அந்த பேரண்ட்ஸ்ட கேட்டாரு, இந்த குழந்தை என்ன வேலை செஞ்சது அப்படின்னு கேட்டாரு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he got that information, went out, ஒரு 10 செங்கல் எடுத்துட்டு வந்து அந்த குழந்தை முன்னாடி வச்சாரு. அந்த குழந்தை அந்த 10 செங்கலை பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகா போய் ஒரு செங்கல் மேல உட்கார்ந்து முன்னாடி இருக்கிற செங்கலை பெரட்ட ஆரம்பிச்சு. இதுக்கு என்ன வேலைன்னா, இந்த செங்கல் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா தான் சூழல் ஏற்றுவாங்க. ஸோ இது காய வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த செங்கல் மேல ஏறினாங்கன்னா என்ன ஆகும்? கல்லு இருந்ததுக்கே அடையாளம் இல்லாம போயிடும். கரெக்டா? So I utilize a child who has a weight and who has the skill to do it faster. I am not teaching the child how to do the work. உங்க வீட்டு பக்கத்துல எங்கயாவது சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா மொபைல் போனு நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்களா, அவங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்களா உங்களுக்கு தெரியும். This is called muscle memory. Okay? As social work students, please bear this in mind. This is called muscle memory. So you're not teaching the child what to do, but the child learns from what the child is being exposed from. Right? So this is about child labor. In the exemptions irukku, family enterprise work பண்ணலாம். ஃபேமிலினா யாருன்னா அவங்க அப்பா அம்மா, அவங்க அப்பா அம்மாவோட பிரதர் சிஸ்டர், அவங்களோட ஓன் பிரதர் சிஸ்டர், இதோட லிமிட்டட். ஓகே, ரைட். There have been these changes and I brought this to you. So I'll quickly walk you through something called prevention of child sexual offences against children. This tends to happen in the POCSO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் POCSO கேஸ்னா என்ன? It is a sexual attempt on a child. Please don't be reluctant to speak about sexual related issues. We are going to work in a society, and if you and I don't talk about it, no one's going to talk about it. There's nothing bad about it. Okay, it's a very natural thing. But we get so fantasized and we create that hype, and in that hype there are so many people who become idiots. So let's be very practical of what it is all about. Okay? Right. In the whole process, there is this experimentation. யார் மேல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியாம இந்த குழந்தை மேல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க. இவ்வளவுதான். And there's a lot of child pornography content which these people tend to look at, watch, and so you're lured to try to attempt what you're wanting to do. So please be aware of what kind of content you're watching. What you watch has an adverse impact in your mental health. It determines whether you become mental or whether you're sane.
ஏன் மிருகத்தனமா இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம். நம்ம தான் அப்பேற்பட்ட கண்டென்ட்டை அலோவ் பண்றோம். Let me tell you, China is a country that does not have any kind of apps being used. They are very smart. We are being sold for all of these apps. We are being sold. Commodity அவனோட ஆப் கிடையாதுங்க, நம்ம தான் commodity. நம்மள தான் விற்பனை பண்றாங்க. எவனாவது அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணும்போது பே பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்களா? ஃப்ரீயா தான் கொடுத்தாங்க. அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு பாதி வரல ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்கு. நம்ம கிட்ட இந்த விஷயத்தை திருடுறதுக்காக தான் அவங்க எல்லாம் ஆப் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க, நம்மள டவுன்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். இதுல டிக்டாக் worst case scenario. This has broken a lot of homes. Let me make this very straight. And if you're social work students and you're getting to a home where there is a deserted woman or a deserted male person or children who are being deserted or a broken home, let me tell you, 90% contribution comes from the greatest mobile phone that we get to use. Exposure to internet is good, but to the limited usage. Okay? Having said that, let me tell you that there are 4 kinds of offenses that tend to happen: sexual assault, penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault, and aggravated sexual assault. Okay, I have given you details of what it is so that you get through it, you get to know about it. Sexual harassment பத்தியும் பேசியிருக்கு. Sexual harassment உங்க காலேஜ்ல எந்த போர்டுல எங்க போட்டுருக்கு, எது போட்டுருக்கு? I'll finish in about 3 minutes. Yeah? Anti-ragging. Anti-ragging பண்றீங்களா? Anti-ragging பண்றீங்களா? Quickly, where do you see this board? Walk around your college, it's placed in very many places. Get to know what it is, okay? Pornography. We have a lot of pornography content. Even if you don't like to watch it, it pops up. But how do you reflect to it? It's your conscience. No one can put anything in control. நான் சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க child lock-ஏ போட்டாலும் சில கண்டென்ட் வரதா செய்யும். பார்க்க போறவன் பார்ப்பான், பார்க்க கூடாதுன்னு முடிவெடுக்கிறவன் பார்க்க மாட்டான். நீங்க அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா up to you. But know that when you are watching, all of your observations on your face is being watched. And when you go on Facebook, if you have Facebook, you go on to your videos, you will find appropriate content like that. If you go on Amazon and bought things, you will see related goods for sale on Amazon and Facebook. Have you seen that? You are being watched. Please know that. Your facial expression, your behavior, your attitude, all of this is being mapped and marked. So we are the commodity. Okay? I'm sorry, I'm again bringing it back to that. This is a small glimpse of the National Crime Records Bureau that I popped up for you to make you understand who is the primary person or majority percentage are these people who know the child well, is the person who's committing the offense on a child. So please, nalla mama, nalla uncle da, please be very careful. Okay? Right. I'll just walk you through quickly. Indecent representation of women. This is something that we all know, but we watch. On advertisements, or woman வந்து ஒரு product காமிச்சாதா, அந்த product நல்லா இருக்கு. அவதானே? Yes or no? Half-dressed woman is what we seek for in a magazine. We are allowing that to happen. If your mother, your brother, your sister is half-dressed like that, will you really love to watch it? ஐயோ என் குடும்பம் மானம், ஆனா அவனுக்கு மானம் கிடையாது, வெக்கம் கிடையாது, ரோஷம் கிடையாது. We are accepting such content and allowing them to earn out of it. Let's see how we can stop it. It starts with us. When you speak of human rights, it starts with you first. Let's not talk about the society is very bad. Who's the society? We are the society. Right? So you will see how you should not be having. I've also cited Raj Kundra. Who's Raj Kundra? Whose husband? Uncle Solana. No idea. You. ஒரு ஆக்ட்ரஸ் உடைய ஹஸ்பண்ட அரெஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க. என்னமா? Please do your homework. Okay. படம் கூட பார்க்க மாட்டீங்களா? அவ்வளவு பசங்களா நீங்க? Okay. Please get to learn who that person is. I'm leaving
it as homework for you. Okay, we can't keep giving you all information, so I'll give it as homework for you. So please try to find out. Predominantly indecent and the content irukka and the content should not be indecent. It should not have mens rea to bring something that is defaming a woman. Okay, and this is an act that is in existence and we hardly use it. In a minute. Immoral Trafficking Prevention Act. This has a connectivity to what Prabhu sir will be talking about, and right of exploitation. Sarila. Prostitution kellipatirukeenga, brothel kellipatirukeenga. Brothel is any place that prostitution happens. Commercial reasons kaga sex or edathila nadakudhu. Park ah irukkalam, beach ah irukkalam, classroom ah irukkalam. I'm not specifying college, okay, but I'm just telling you. Any place where commercial sex happens, it is a place that is called a brothel. It could be a moving vehicle also. Okay, it could be a car, it could be a van, it could be anything. But if prostitution happens in that space for commercial purposes, it falls under Immoral Trafficking Prevention Act. Saringla? Idla vanda children also, a child under not completed the age of 16 also could be used for prostitution purposes. Okay, and there are multiple offences having a brothel, etc., etc. So when you go through the slides, you'll get to understand what I'm going to talk about. I will stop with this. There's much more that I had to bring about, but I will stop with this. Domestic violence, does this happen only to females or males? Quickly. Both? Is it? Does domestic violence apply to married women or unmarried women? Can domestic violence happen to a child? When you say married women? It can happen to anybody in a domestic space. Domestic space is a place where you reside. And the person who resides with you is a domestic personnel. That person trying to create, okay, live-in relationship, live-in relationship. Okay, and the live-in relationship, there is some abuse toward other partner. Will it fall under domestic violence? Yes, it will. Will a parent not taking care of a child fall under domestic violence? Yes, it will. A girl child not being treated properly in the house, domestic violence, yes, it will. It does not only apply to married women. And if you think domestic violence is something that will be dealt with the police station, let me tell you, it's not the police station. You have someone called in the district collector's office called the social welfare department. And we are all social work students. And if you don't know what the social welfare department works for, we are missing out on a big chunk. These are ways, if you go to a police station, what will happen? Family will split. Okay? So, utilize all of these laws and rights that are there in existence. There are very many other laws that have brought about Equal Remuneration Act, certain things that I've spoken even about surrogacy. Surrogacy is in the making. I wanted to finish with surrogacy. Surrogacy is in the making. The law is being passed. You know someone who had a surrogate child recently? Priyanka Chopra, right? Do you know where she had the surrogate child? In India? Abroad. So it's safe. In India, for the laws that they have created, a woman being elder than a male cannot have a surrogate child. Okay? And there are very many good things that are there. There is a flip side for any law. Please bring in the good part of the rights. And always don't think rights அப்படின்னு கொடுத்தாங்க சட்டம் அப்படின்னு உருவாக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஜெண்டருக்கு கொம்பு முளைச்சதா நினைக்கூடாது. ஓகேவா? It is to bring about justice between gender and not create any kind of a disparity. Okay? Any questions? I will be more willing to help you with you guys. Even after the session is over, we will linger around for a few minutes so that you can bring it to us. Yeah? Otherwise, the slides are available. You can have better learning from that too. Yeah? All the best. God bless you. Thank you, ma'am, for your wise words of advice, encouragement and knowledge. Imparting through small changes us budding social workers can bring about into the society. Thank you, ma'am. Gratitude is the language which the deaf can hear and the blind can see. To present vote of thanks, I welcome Mrs. V. Dulanesa Priya, Assistant Professor, Department of Social Work, Bishop College.
Good afternoon, one and all. And I feel very honored to propose the vote of thanks. And I thank God Almighty for His divine presence and grace for the successful conduction of the third session of NHRC one-day basic training on human rights for the social work students. And my deepest thanks to the resource person, Ms. Rose Ann Rajan, advocate of Madras High Court, for her insightful sharing on the rights of women and children. And we all know that in recent past days, what are all the problems have been faced by children, women in various areas. And she has touched from the evolution and what are the current practices and what are all the prevailing acts and laws pertaining to women and children has been clearly explained. Thank you so much, ma'am, for your very insightful session. And it never looks like a post-noon session. I hope that all the participants are also agreeing to me. And she made the session very lively. Thank you so much, ma'am. Yes. And my gratitude to our HOD and all the faculty members and the co-coordinator, Dr. Edwin Franklin, for their supports and every arrangements. My sincere thanks to the program organizer, Dr. Arunkumar sir, for his meticulous planning in all the aspects. My heartfelt thanks to all the participants from the various colleges and from our students to make you, and you also kept the session very lively by interacting, giving your answers. Thank you so much, student friends. And I also thank Ms. Hamsapriya, our first MSW student, for moderating the session. And the bond and relationship between the IJM and VHC is getting stronger every day since we have signed an MOU. Thank you, sir, and Prabhu sir, Sneha ma'am, and also Rose ma'am for making the presence and gracing the occasion. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. The next session will begin shortly. So in order to save some time, we will have the tea break after the second session, and we will have the validation after the tea break. Okay, so we will continue with the session. I will start a small session and then
அதிகாரம்னா என்ன சொல்லலாம்? ரைட்ஸ் வரும் அதிகாரம்னா டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன பண்ணாங்க? உரிமைன்னு சொன்னாங்க. ரைட். வல்னரபிள்னா பாதிக்கப்பட்ட. ஓகே, இதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ ரைட்ஸ்னா சட்ட ரீதியான பாருங்க. வாட் இஸ் மீன் பை ரைட்ஸ்? உரிமைகள் என்றால் என்ன? அது சட்ட ரீதியா இருக்கா, சமூக ரீதியில இருக்கலாம். எத்திக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், சுதந்திர கோட்பாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லன்னா என்டைட்டில்மென்ட், உரிமைகள். அடுத்து சொல்றா ஃபண்டமெண்டல் நார்மேட்டிவ் லாஸ்ங்கறான், அடிப்படை நெறிமுறை விதிகள் அப்படிங்கறாங்க. சோ உரிமைனா என்ன? அடிப்படை நெறிமுறை விதிகள்னு சொல்லலாம். அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு நபரை ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லுது, இல்ல செய்ய விடாம என்ன பண்ணுது? தடுக்குது. சோ உரிமைங்கிறது நமக்கு கொடுக்கப்படுறது. ஒரு காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பெற்றுக்கொள்ள முடியும், கிளைம் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? செய்யக்கூடாது. இந்த இதெல்லாம் உரிமைன்னு சொல்லலாம் நாம. சரியா? இப்ப மனித உரிமைன்னு சொல்றோம். எதை மனித உரிமைகள்னு சொல்லலாம்? ஹியூமன் ரைட்ஸ். எங்க போனாலும் இப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்களா, எதை எடுத்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க? மனித உரிமைகள். மனிதன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, உரிமை தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி சொல்லுவோம் ஹியூமன் ரைட்ஸ்? பேச்சுரிமை, அப்புறம் எழுத்துரிமை, அப்புறம் வாக்குரிமை. வேற என்ன சொல்லலாம்? அது ஃபண்டமெண்டல். வேற என்ன உரிமைகள் சொல்லலாம்? காலையில பாத்தீங்களா ஹியூமன் ரைட்ஸ் பாத்தீங்களா? என்ன அப்ப ஹியூமன் ரைட்ஸ்னா? கேட்டீங்களா? பாத்தீங்களா? பாத்தீங்களா? கேட்டீங்க? என்ன கேட்டீங்க? தம்பி சிம்பிளா வச்சுக்கலாம். ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னா எல்எல்இடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தம்பி. எல்எல்இடி அதாவது லைஃப், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, டிக்னிட்டி. வாழ்வு, லைஃப், லிபர்ட்டி என்ன? சுதந்திரம். அப்புறம் ஈக்குவாலிட்டி, டிக்னிட்டினா கண்ணியம். இந்த 4 தொடர்புடைய எல்லா சட்டங்களும் ஒரு தனி மனிதனா இருக்கலாம், இல்லனா குரூப்பா இருக்கலாம். இந்த 4 தொடர்புடைய உரிமைகள் இருக்கு பாருங்க. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். சரியா? இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அது மட்டும் இல்ல, இந்தியாவில் இருக்க நீதிமன்றத்தினால நிறைவேற்றப்படக்கூடிய உரிமைகளா இருக்கும். ஒரு ரைட் சொல்றோம், ஆனா சட்ட பிரகாரம் கோர்ட்டால என்ன பண்ண முடியாது? நிறைவேற்ற முடியாது. ஒன்னு சொல்றேன் தம்பி, புரியுதுங்களா? நீதிமன்றத்தால நிறைவேற்றப்படக்கூடிய சட்டமாக இருக்கணும், அதுதான் உரிமைகள் சொல்லலாம். அது எதுல அடங்கிறதுனா 4 அடங்கிறது. லைஃப், லிபர்ட்டி, டிக்னிட்டி. இதெல்லாம் எதால என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் பண்ண முடியும்? கோர்ட்டால பண்ண முடியும். இதுதான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட். அடுத்தது பார்த்தோமா அடிப்படை உரிமைகள். அடிப்படை என்ன சொல்லுவோம்ல? பில்டிங் ஸ்ட்ராங், ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை உரிமைகள் என்ன பார்த்தோம்னா இதையும் நான் ஸ்லைட் தரேன், நீங்க வாங்கிக்கலாம் ப்ரொஃபசர் இருந்து. அடிப்படை உரிமைகள் 7 இருந்துச்சு, அதை ஒண்ணு எடுத்துட்டாங்க. என்னன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு. சொத்துல எனக்கு அடிப்படை உரிமை இருந்துச்சு, அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க? நீக்கிட்டு 6 உரிமைகளை சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் இருக்கும். இதை நீங்க பின்னாடி படிச்சீங்கன்னா புரியும். ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ரைட் டு ஃப்ரீடம், ரைட் அகைன்ஸ்ட்